вопрос по практике Махамудры. Обычно считается, что когда практикуешь Махамудру, нет никаких фиксаций на объекте сосредоточения, но когда мы концентрируемся на каплях в кончике драгоценности и в головном мозге, у нас есть объект сосредоточения, вот эти капли ощущения. Вот как это совместить с, ну, видимо, с медитацией Махамудры, которая безобъектная? There's a question Yeah, concerning. Sorry. go ahead. There's a question about Mahamudra meditation. Normally, or while we practice Mahamudra, there's no fixation on an object of concentration. But we are focusing on the drops, on the chakras, on this jewel, on the tip of the jewel. So how could it be Mahamudra if we have objects? Well, as Marpa himself said, who taught, was considered perhaps the greatest Mahamudra teacher in early Tibet, as he put it, there's no Mahamudra without Karma Mudra, and there's no Karma Mudra, successful Dharma Mudra, without Tumo. Ну, как говорил Марпа, величайший практик Махамудры в Тибете, нет Махамудры без Кармамудры и нет успешной Кармамудры без Тумо. And so the meaning is, we do the Tumo to invoke the four blisses, the four gawa, the four joys. And then when we enter into orgasmic joy, the drop in the secret place or the drop in the crown chakra disappear. The same as at the moment of sexual orgasm, you can't remember the name of the person with whom you are making love. You can't remember where you are. You don't know what century you're in. You're not sure you're on planet Earth. At the moment of orgasm, all form disappears. And form includes thoughts, all namtok, all thoughts disappear and all perceptions disappear. Но смысл практики Тумо – это для того, чтобы зародить 4 блаженства или 4 гава. И в состоянии, в таком оргазмическом состоянии наши капли в головной чакре и на кончике драгоценности просто исчезают. Точно так же, как в обычном оргазме мы полностью забываем имя, с кем мы, где мы находимся, не помним, какой век, не уверены, что мы вообще на планете Земля, потому что все формы исчезают. А форма – это и есть нантон, это мысли. То есть все эти мысли, все это исчезает. So the point is Mahamudra practiced as Tantric Mahamudra means we give rise to the fourth bliss. And on the basis of that bliss in which there is no sense of lover, no sense of beloved, no sense of self, no sense of other, no form, no sense of formlessness, because there's just radiant, joyous, beyond thought presence. Поэтому если мы практикуем Махамудру как практику тантры для зарождения 4 блаженств, то затем в этом состоянии 4 блаженств нет ощущения «я» и другие, нет ощущения любовника и того, кого любят, нет чувства, нет формы, нет ощущения формы. То есть мы сияние и блаженство за пределами всяких мыслей. So therefore, Maitreya, the great guru of one of Marpa's 4 great gurus, when he in his Mahamudra, he teaches both Sutra way of practicing and Tantra way of practicing. Sutra way of practicing is really just Vipassana. There's nothing special about it. It's just ordinary Sutra Mahamudra, the same as they practice in all schools of Buddhism that practice Parasna Paramita. Tantra Mahamudra is practiced on the basis of great bliss. Great bliss means generating great bliss as the foundation of the practice. И поэтому Майтрея, один из 4 главных учителей Марпы, описывал Махамудру и в сутрическом
и в тантрическом варианте. Ну, сутрическая Махамудра, она описывается абсолютно обычно, так же, как и везде. А тантрическая Махамудра практикуется на основе великого блаженства. То есть великое блаженство сначала зарождается и служит уже основой для этой практики. So to get back to Maitreya, he, in the first part of his Mahamudra poem, he talks about general Mahamudra practice, so we could call it Prajnaparamita Mahamudra, which is what most Tibetan monks do. And then at the last, the second part, he says, if you want to practice Tantra Mahamudra, sit in union with your consort, generate the four blisses and the semblant great bliss, the great bliss, the gawa born to get the bliss born together with orgasmic radiance. And on the platform of that blissful state, rest in Mahamudra. И поэтому Майтрипа в своей поэме, посвященной Махамудре, описывает обычную Махамудру как Прajnaparamиту. Именно в такой форме большинство тибетских монахов ее выполняют. А во второй части он говорит о тантрической Махамудре, которая выполняется в союзе с супругом или супругой, когда выполняется 4 блаженства. И вот это вместе рожденное блаженство, гава, или вместе рожденное с оргазмом сияние, служит основой для практики Махамудры. But as said in all commentaries to the 6 yogas, peoples of highest karmic predispositions don't need to rely upon a consort. They can merely practice with the natural male-femaleness of their own body. In other words, merely bringing the drop through the chakras itself gives rise to orgasmic bliss. They do not need a physical consort. But Tsongkhapa's commentary, the second Dalai Lama's commentary, and other commentaries I've seen all state there's 2 ways to accomplish. One is in reliance solely on your own body. In other words, your white and red drops. And the other is to rely upon the body of another. In other words, to practice with a consort. Ну, все комментарии к 6 йогам Наропы сходятся на том, что высшим практикам не обязательно супруга или супруг, достаточно просто мужских и женских энергий в своем собственном теле. То есть, иными словами, можно перемещать капли по чакрам и зарождать блаженство. Но, тем не менее, в комментариях Ламы Цангкапы и второго Далай-ламы содержится все равно указание на 2 способа практики. Это практика, когда мы полагаемся на наше собственное тело, то есть, другими словами, на белую и красную капли, или практику, где мы полагаемся на тело другого. So, to put it in a few words, you can practice Prajnaparamita Mahamudra, which is ordinary mind Mahamudra, which is pretty much like Zen or Vipassana or emptiness meditation, just sitting, you could say, in the simplicity of being. То есть Махамудра Пражняпарамита – это обычная, это практика для обычного ума. Она сходна с практикой дзен, випашшины, медитации на пустоте, то есть это пребывание в простой природе, как она есть. You can practice Tantric Mahamudra, which is on the basis of accomplished tumo. Ну, и либо вы можете выполнять тантрическую Махамудру, которая выполняется на достигнутом тумо, на основе достигнутого тумо. For that reason, Naropa, in his own instructions on Mahamudra, oral instruction on the 6 yogas, begins with tumo, and then mentions Karma Mudra, and then mentions Mahamudra. So he mentions the general path to have karmic understanding and bodhicitta, etc., and then generation stage to practice, accomplish some lakye, it's called in Tibetan, generate as deity or mandala practice. Then the first of the 6 yogas is tumo, and
to accomplish tumo, many people have to rely upon consort, or they can't move the drop. So therefore, his second of the 6 yogas, Naropa lists, is Karma Mudra. And then the third one he lists is Mahamudra. И поэтому Наропа в своих устных наставлениях по 6 йогам Тумо, Наропа, извините, сначала упоминает Тумо и дальше говорит о Карма-мудре и Маха-мудре. То есть сначала он говорит об общем пути, то есть о необходимости понимания кармы, бодхичитты и так далее. Затем зарождается лакье, и дальше говорится о тумо. И для большинства людей все-таки необходим супруг или супруга, потому что они не способны двигать капли сами по себе. Поэтому упоминается карма-мудра, и затем уже маха-мудра. But even if one is not practicing a lot of tumo, one can practice Mahamudra, but then Mahamudra is really just a kind of a specialized oral tradition of Vipassana. Ну и даже если вы не будете особенно практиковать тумо, все равно махамудру можно практиковать. Но тогда такая махамудра будет просто такой специализированной устной традицией випашины. For that reason, all Tibetans and all Mongolian monks and lamas all practice Mahamudra. Some do just merely Prajnaparamita, like a Zen practice or something like that. Some will do an oral transmission coming from some Lama or other in India or Tibet. Some will do crossover versions with some new school Mahamudra with some Bunpo or Nyingma Dzogchen thrown in for a little spice, or Dzogchen with a little Mahamudra thrown in for spice, either way. But to be qualified Tantric Mahamudra, is talking about doing it on the platform or the bliss born together with orgasmic radiance. И поэтому все тибетские и монгольские монахи и монахини практикуют одну из 3 форм махамудры. Либо это пражня-парамита, форма пражня-парамиты, это дзен-практика, полученная на основе полученных устных наставлений своих мастеров или Индии, или Тибета. Либо некоторые практикуют такую смешанную версию школы Нигмапа плюс Дзогчен, то есть в разных пропорциях. Или, наконец, если они желают быть квалифицированными тантрическими практиками махамудры, то такая махамудра выполняется на основе блаженства и оргазмического сияния. In other words, a Sutra Mahamudra coming from Prajnaparamita, from the Diamond Sutra, or Prajnaparamita Sutra, Heart Sutra, these texts, these transmissions from Buddha, they are working on the basis of ordinary presence. You merely sit down in 7-point posture and put your awareness on the breath, and then fade from the breath to awareness of the nature of mind. And we see instructions like that coming from many Mahasiddhas, from Niguma, from Tilopa, from Maitreya, so on and so forth. But to be Tantra Mahamudra, essentially, it needs the accelerated foundation of the Vajra body being practiced on the basis of the Vajra body. That's the only difference. And it's a big difference in some ways. In another way, there's just one difference. Ну, поэтому сутрическая махамудра или пряжная парамита, она описана в Алмазной сутре и выполняется на форме обычного, обыденного присутствия, то есть осознавание на основе дыхания, и дальше идет постижение природы ума. Но если вы следуете традиции махасидхов, таких как Нигума, Тилопа, Наропа, тогда для того, чтобы стать мастером, для того, чтобы практиковать тантрическую махамудру, это уже необходима ускоренная основа в виде важного тела. И вот это и вся разница. То есть разница только одна, но
в то же самое время эта разница может быть большой. Mm.